So now our main focus in GeoGebra is STEAM education, and I will give you some examples of what we are doing in STEAM education. 현재 지오지브라의 교육 포커스는 이제 스팀 에듀케이션입니다. 그래서 몇 가지 사례를 보여드리도록 하겠습니다. So there is many different ways to define STEAM education. So including the arts and so on, and also how to define arts. We define mostly arts with creativity, creation, creating something which engage the students and motivate the students to learn different kind of subjects and so on. 예, 그 스팀 에듀케이션에 대해서 이제 다양하게 이제 얘기를 하고 있는데요. 뭐 예술 전체라든가 아니면은 예술을 포함한 거라든가 하는 그 관점이 다르고 또 창의성, 창의력 뭐 이런 것들을 등등해서 이제 학생들이 참여하거나 아니면 또 그런 것들을 이제 얻을 수 있도록 지금 얘기를 하고 있습니다. And also STEAM education provides a very good platform for interdisciplinarity or transdisciplinarity of different subjects. So the Finnish curriculum is already part of STEAM, and I know that it's becoming very important in Korea as well. 예, 그 STEAM 에듀케이션이라는 것 자체는 이제 간학문적 아니면 이제 다학문적인 그런 어떤 좋은 그런 플랫폼이 되는 거고, 그 다음에 이제 핀란드나 한국 같은 경우에는 STEAM 에듀케이션에 대해서 이제 포함을 하고 있습니다. So my colleague Pam Bernard in Cambridge, they run a survey on STEAM education. So there is a book which is surveying that what is STEAM education in education. So it is shifting the policy. So many of the curriculum is changing to STEAM, because even though the students can achieve high on the exams, they might not interested with, they might not like mathematics or other subjects, but STEAM could provide a way to engage and motivate students, and then they become more creative. 네, 지금 이제 캠브리지에서 같이 연구하시는 그런 분께서 이제 책을 내셨는데 STEAM 에듀케이션에 대한 그런 내용의 책입니다. 그래서 여러 가지 이제 그런 어떤 조사들이 이제 담겨져 있는데 학생들이 이제 좋은 학습에서 이제 평가에서 좋은 성취를 보임에도 불구하고 학생들이 이제 좀 더 흥미를 가지고 좀 더 참여하고 동기부여를 받을 수 있도록 하는 그런 것에 대해서 이제 스팀으로부터 그런 걸 받을 수 있도록 하고자 하는 것입니다. So it's transdisciplinarity is very important, and also how to create creative pedagogies, and also how we can develop new ways of learning. What I talked about is experimentations, discovery learning, collaboration, learning by doing, designing things, playfulness, games, constructions. So there is very important areas, and there is millions of different ways to be able to do this kind of design pedagogies, to engage students in a much deeper level than just learning for the test. 예, 그 페다고지를 이제 설계를 해야 되는데요. 이제 뭐 여기 나온 것처럼 협력이나 문제 해결이나 아니면은 그 실행 수학이나 아니면은 그 설계하는 것에 대한 수학이나 아니면 뭐 구성하는 것이나 이런 것들에 대해서 중요합니다. So then the question is, there is a very famous book, is the Society of Mind by Marvin Minsky, that do we really need to teach in this century, because knowledge is really available everywhere. And also, what is mathematics, what is art, and who is the author, what is the creativity, what is the risk-taking, the originality, and what is problem solving. So we really need to rethink for the 21st century education whether we really need to teach or just engage students and then giving them motivation, giving them interesting ideas. In that case, we could promote creativity and promote new kind of learning.
21세기에 이제 교육을 하는 것이 이제 필요한가 그런 것에 대해서 이제 생각을 할 때 그 소사이어티 마인드라는 이제 마르빈 민스키 저자의 그런 책이 있는데 그런 것으로부터 이제 얘기가 됩니다. 그리고 여기 이제 주제들이 이제 있는데 크리에이티비티나 아니면 그 위에 이런 내용들에 대해서 이제 좀 더 이제 좋은 것들은 프로모트하는 그런 전수시키는 그런 것들을 지금 해나가고 있습니다. So since technology is becoming more available, and also the society is changing because there is artificial intelligence, and the robots are changing the way how we are of the work and the job and so on. So that's why we really need to rethink of the job of the teacher as well. So how do we educate teachers for the future rather than someone who is transmitting the information or someone who is creating collaboration in the classroom to have a new creative minds, which job will be important rather than the robots are taking their jobs. 예, 사실 좀 긴데요. 네, 근데 이제 테크놀로지, 인공지능이나 어떤 그런 것들이 테크놀로지가 발달을 하고 사용 가능한 상태잖아요. 그러니까 이제 직업이나 이런 것들이 이제 변화된단 말이에요. 그럼 이제 교사들이 그런 교실 환경에서 어떻게 얘기를 해야 되는가, 어떤 내용을 가지고 얘기를 해야 되는 그런 얘기를 하신 것 같아요. So, STEAM education is already part of the national curriculum in Finland. So there is an experiment, STEAM-Ed, which is doing this interdisciplinary, multidisciplinary learning. And you can read about these kind of things from Finland. And what they want to do in Finland is erasing the subjects. So there will be no separate mathematics, physics, history, literature, but what they do is a topic, and the teachers are working together on really multidisciplinary way to explore a topic from mathematical, literature, history, physics point of view. 일례로 이제 핀란드 같은 경우에는 이제 각 교과를 이제 없애고 그다음에 토픽별로 이제 학생들 수업이 있는데 그 한 토픽에 대해서 이제 다양한 어떤 그런 교과 내용들이 이제 합쳐지는 상황이죠. And it's very important that students are engaged with their hands and with their minds and with the technology as well. 예, 뭐 실행을 직접 학생이 하거나 아니면은 이제 생각하거나 아니면 테크놀로지를 활용하는 거 그런 것들이 이제 중요해요. So they are redesigning the whole curriculum from the traditional that we did for hundreds of centuries. Now there should be a new kind of education, and it's a very brave move to move from subjects to this transdisciplinarity. 예, 그래서 간학문적인 어떤 그런 것은 이제 상당히 용기 있는 접근인데 수백 년간에 이어졌던 그런 어떤 교육적 전통을 이제 넘어서 새로운 교육적인 방법으로 나아가는 거죠. So then that is very important that we start with the subjects, and then we start to connect these subjects, and then this multidisciplinarity, that there is some kind of connection, interdisciplinarity, which means we connect physics and mathematics and so on. But what we probably want to aim is transdisciplinarity, which is engaging the students, the teachers, the subjects, the technology, so everything is connected and involved. 예, 여기서 이제 제가 뭐 사실 좀 얘기를 좀 더 잘못드린 것 같은데 사실 인터디스플리너리가 이제 반학문적인데 그것까지도 넘어서 하나로 통합시키는 것이 트랜스디스플리너리라고 말씀하셨습니다. 예, 그런 방향으로 좀 지향하고 계속 계십니다. So we try to do in this kind of research how to do this transdisciplinarity, and then also how to connect subjects, and also to develop exercises for these kind of subjects. 예, 뭐 주제뿐만이 아니라 뭐 어떤 그 예제까지도 이렇게 통합해 나가고 있습니다. So we have a lot of books
which you can use, and as in GeoGebra everything is available for free. You can download all of these books. There are lots of these transdisciplinarity exercises and examples, so you can use all of this for free. 예, 인터넷에서 자유롭게 다운로드를 받으실 수 있는데 트랜스디스플리너리에 대한 그런 관련된 자료입니다. So, but my colleague Christoph is also involved in some way into the curriculum, the Korean curriculum. So it's very good to see that Korea is moving into this STEAM and transdisciplinary movement, and it's very good that already the policy is engaged in this STEAM thinking, which is really ahead of the world in many ways. So congratulations. 예, 한국도 이제 스팀과 이제 연관이 깊잖아요. 사실 많이 하고 있고, 그 크리스토프라고 나중에 이제 나오겠지만 그분이 이제 여기에 관여를 하고 있고, 그래서 이제 한국도 그런 것들을 이제 찾아나가고 있는 중이죠. And I know that it could be quite difficult in Korea because these tests are very important for the students, and then it's very competitive. But you need to educate the society, you need to educate the teachers, the parents, so on, that it's more important for students to have deeper knowledge and creativity and also happiness in some way, rather than just having a high score in the test, because for the future work and then for the future education, it's much more important in this kind of whole person happiness and working with, because the test robot can take the test. 예, 예, 시험은 뭐 로봇이 봐도 상관이 없겠죠. 그런데 사실 중요한 것은, 교육에서 중요한 것은 창의성과 행복이다. 그런 것을 위해서 이제 사회를 교육하고 또 사람들과 학부모님들 뭐 이런 분들을 다 교육해 나가는 것이 필요하다. 말씀하셨습니다. And also the STEAM approach is providing an opportunity to integrate technology, because many times technology is added to the curriculum and then it doesn't really help. And also involving innovative tools like 4D frame, and also make the students much more engaged and much more happy in the classroom, and not only take the course because it's have to, but because they like to take it. 예, 그 점수보다는 시험을 보는 것보다는 좀 더 이제 좋아해야 되는 것이죠. 그래서 이것이 이제 기존의 거를 갖다 하는 게 아니라 코딩 프레임과 같이 혁신적인 그런 것을 가지고 교육을 새로 이제 만들어 나가야 됩니다. So students can work on their own problems, they can design their own problems, and also doing things which is important for students. And then in that case, they just don't want to just finish the class, but also really engage with the creation of these things. And then it will be much more valuable for the future of the economy, future of the society, than just finishing the tests and then get a job. 예, 그 시험은 좀 그만 보고 이런 실제 상황에서 실제 삶에서 이제 적용해 나가야 되는 것이죠. 그래서 학생이 스스로 설계를 하고 또 창의성을 발휘하고 뭐 이런 것들이 이제 중요하다라고 강조를 하셨어요. So good luck for this, and I would be very happy to be engaged with this kind of work and this kind of research, because we have lots of experiences, and I'm very interested that how Korea as a more like a test-based education system turns into STEAM, because in Finland it's easy, because they have been doing it for many years, but now they are doing it. But Korea, it will be a very big transition from tests
STEAM, Finland it's okay. So they are doing it anyway. 사실상 핀란드는 여러 해 해왔기 때문에 그냥 뭐 그렇게 어려운 일 자체는 아닙니다. 그렇지만 한국의 경우에는 시험 기반의 어떤 교육 시스템에서 스팀 기반의 그런 교육으로 전환하는 것은 상당히 어려운, 굉장히 큰 일이죠. 그래서 오히려 더 흥미있고 또 관심이 많다고 말씀하십니다. Yeah, so if you go to a school in Finland, it looks more like a playground rather than a school. But here, I think if you go to a school, it really looks like a school. So that's why I would be very happy to work with you to turn your schools into playgrounds. 예, 핀란드 같은 경우는 학교가 놀이터 같지만 우리나라의 경우는 학교가 학교같이 생겼다. 네, 그래서 더 좋은 거죠. 여기서 작업을 하는 게 더 연구를 하는 게 더 좋다. And you will see more students smiling, even more teachers smiling. And I think then that will be very good for the creative economy, for startups, for things, rather than just focusing on the exams. 예, 시험보다는 이제 어떤 Economy. 경제. 예, 제가 잘 못하는 걸 좀 넘어갈게요. So I would like to give you some examples that what we are doing with this, and then we are very happy to be involved in this with the Korean friends, because our most of this connecting physical and digital world is done with 4D frame. We do other things, but it's a very innovative tool, so you can use it in your classrooms as well. 예, 그래서 지금 이제 피지컬과 디지털을 서로 연결하는 그런 작업을 한국에서 할 수가 있는 것이고, 저 박수걸 소장님께서 이제 함께 하고 계신 겁니다. And my colleague Christoph in Finland and Diego in Linz, and he's from Brazil, working on this physical digital connection. And it's very important to have this physical digital connection because the students are very different from us. They are living in a parallel universe. The physical reality and the digital reality is not separate for them. It's separate for us, but not for them. 예, 그 학생들에게는 어떤 그 디지털 리얼리티하고 피지컬 리얼리티, 이제 물리적 현실하고 그 디지털 현실은 서로 분리되어 있는 거라기보다는 그게 평행적인 것이죠. 우리에게는 이제 기성세대에게는 분리되어 있으나 학생들에게는 그렇지 않습니다. So it's very important to do this link between physical and digital, because, for example, we went to a tour with the students in Austria, but close to the German border. And the students started to ask that, where are we now? We are in Austria or Germany or something. And it turned out that we know the landscape and the maps much better in Minecraft than in the physical world. They are much more familiar with the virtual reality than the physical maps. In Minecraft. 예, 그 마인크래프트라고 MS에서 제공하는 게임이 있는데 요새 많이 교육 현장에 적용이 되고 있습니다. 그래서 이제 오스트리아의 학생들과 독일의 학생들이 서로 이제 사실 언어 같잖아요. 그래서 이제 서로 얘기를 하는데, 근데 마인크래프트에서는 하나로 이제 연결이 되는 거죠. Yeah, so they live in these game worlds and so on. They are very familiar. They are somewhat familiar with the physical world. 서로 이제 물리적으로는 분리되어 있지만 디지털상으로는 서로 친밀하게 얘기를 할 수가 있습니다. So then that's why we need to engage in education to connect physical and digital world. And for example, 4D frame and GeoGebra is a very good example. So probably you know this dome, right? 이 구조물을 혹시 아십니까? 예, 지오데식 돔인데요. Yeah, so you can build this dome in 4D frame, and you can engage students working with each other, and then it's a very good activity for modeling and so on. But
creating a new world and then also exploring this kind of world, GeoGebra is a very good tool to do this. 예, 2D 프레임으로 학생들과 실제로 구조물을 건축하는 것은 굉장히 좋은 활동인데요. 지오지브라도 이것에 이제 구현을 할 수가 있습니다. So in that case, you can do the explorations of the angles, the patterns, and so on. So the physical world gives the motivation, and then you can do the exploration, you can do new designs, and then you can put it back into the physical reality as well. 예, 여기서 이제 또 실험을 하고 각이나 다른 것들을 변종시켜서 이제 해본 다음에 또 동기를 받아서 이제 피지컬로 갈 수가 있습니다. 현실로 가서 실제로 만들어 볼 수 있는 것이죠. So then that's why it would be very interesting to do some research on 4D frame and GeoGebra to create activities. I recommend it for you as well, because and then also engaging masters and PhD students and so on, because this is a very interesting way to connect these two digital worlds, and it's good for STEAM education, and because it's Korean, this is just perfect for you to do research on GeoGebra and 4D frame. 예, 그래서 사실 저한테도 말씀을 하셨어요. 같이 결합하는 그런 것들 이제 얘기를 하셨고, 4D 프레임과 지오지브라로 서로 이제 연결하는 것은 이제 사실 한국의 그게 원류니까 훨씬 더 적합한 그런 것이라고 생각이 되는 것이죠. Yeah, so it could be a very interesting and important research to do in Korea, but it will be good for the whole world as well, because it's a very good way to do STEAM education. 예, 스팀 에듀케이션에 있어서 이제 한국에서 이렇게 하는 것도 중요하지만 그것이 이제 전 세계적으로도 영향을 주는 것이기 때문에 중요하다. So, but beyond this kind of work, we can work on a topic. So we can use the geodesic dome as a kind of half-year project to learn about geometry, algebra, physical world, digital world, culture, history, architecture, and so on. So, for example, 예, 굉장히 많은 영역의 그런 어떤 half a year course, or whatever, 10 years. 예, 뭐 반년이든 10년이든 간에. It's up to you. So you can have it in 1 hour, you can have it in a week, you can have it in 6 months, because there is so that the creativity is a very rich activity, which could be expanded in very different directions. 예, 굉장히 사실 길 수도 있고 짧을 수도 있고 그런 이제 작업들이잖아요. 이제 그래서 이제 이런 것들을 이제 만들어 나가는 작업들을 이제 벌써? Yeah, and I will show you. So Christoph is involved with this 4D frame project, and then also building the world's largest ice dome. It's very difficult to build an ice dome because ice is very heavy, but this structure, the geodesic dome, is very strong. So they build an ice dome with 40 meters 지오데식 돔 자체가 이제 견고하기 때문에 얼음이 이제 무거움에도 불구하고 이렇게 잘 만들어질 수가 있었어요. 쉬운 일은 아니지만 그래서 이게 40m 정도의 diameter이 40m, 지름이 40m인 그런 지오데식 돔이라고 합니다. So it became one of the most important STEAM projects in Finland because there were like 7,000 students involved. And then they had exhibitions and science workshops in the ice dome, and it's become very important to engage students in STEAM learning. 예, 7,000명의 학생들이 참여를 해서 여기서 또 워크숍을 하고 뭐 이런 어떤 활동에 참여를 했다고 합니다. And also, what you can do, you can explore this geodesic dome idea in architecture. So this is in the Disney world. This is in the North Pole, and then there are different kinds of houses. And also Natalia is also my PhD student who is working on origami, mathematics, and connecting mathematics, origami, GeoGebra, and computer coding as well. So this is
cultural, physical, architecture, all of this kind of world is connected. 굉장히 다양하게 뭐 문화적으로나 여러 가지 면에서 이렇게 서로 만들어낼 수가 있는데 보시는 바와 같이 이제 종이접기부터 시작해서 이제 굉장히 큰 그 건축물까지도 지오재식 도움으로 이제 나타나게 됩니다. Or you can do mathematical algebra. 예, 크리스토프 이 사진인데 머리를 이렇게 하셨어요. 지오재식. So STEAM education. Yes, so we also work with lots of artists. So this is the Ars Electronica Festival, which is organized in Linz every year. We have about 40,000 visitors. 예, 4만 명 정도가 참여하는 그런 린치에서 이제 주최되는 아르스 엘렉트로니카라는 그런 예술 그런 이제 대회라고 할 수 있겠네요. 그래서 이제 많은 예술가들도 함께 하고 계시다고 합니다. So last year the topic was artificial intelligence. How artificial intelligence is changing our reality, our lives, and then how we can connect it to education. 인공지능은 이제 우리 현실에 이제 많이 다가와 있는데 이 교육에까지도 이제 변화를 가져오고 있습니다. So what we do is try to create creativity, create your own world. So we were running some workshops on geodesic dome and different kind of robotics workshops. We were looking at 4D frame or 3D. So you can do sounds. 다양한 이제 You can translate. You can watch the video. Yeah. If you want, you can translate. This is just interesting. 네, 사실 이제 앞에 이제 여러 가지로 이제 그 하는 작업들을 계속 보셨으니까 좀 그림 보시면 이해가 되셨을 거라고 생각을 합니다. Yeah, he's a very famous artist on robotics. So he's creating this artificial intelligence and robotics. He has exhibitions in New York and London and so on. And we work together with him. 굉장히 유명하신 인공지능과 로보틱스에 유명하신 분이시라고 합니다. And of course, 4D frame is involved everywhere. 네, 4D 프레임도 함께 하고 있습니다. But also what we can do, we can connect history and mathematics and science and arts. So Diego is working on recreating Leonardo da Vinci's work. 예, 디에고라는 분은 이제 레오나르도 다빈치의 작품을 새로 만들어냈습니다. So you can create this Leonardo GeoGebra in 4D frame. So you can find all of these materials on the GeoGebra website. Of course, you can find it in Hogan's office. 네, 지오지브라 웹사이트에서 이제 찾아보실 수가 있는데요. 이제 그 피지컬과 디지털을 이제 연결한 그런 어떤 작품들을 찾아보실 수가 있습니다. So, for example, you can recreate the bridges of Leonardo. So they are created with wood and GeoGebra. 예, 지오지브라로 이제 지금 만든 거고요. 이제 저 다빈치의 그런 작품을 저 재현 저쪽에서 이제 또 실물로 재현한 겁니다. 15-year-old student. 15 years student, 15세 학생들이 만든 것이라고 합니다. And also, you can do STEAM activities in school, so you can create catapults. 예, 투석기를 말하는 거거든요. Of course, you need to be careful of the school windows. Did it break the window? So I recommend it for you in your school. But of course, you can do it in 40 frame, which is relatively more safe. And also, you can do it in GeoGebra as well. So. 네, 지오지브라로도 이제 동일하게 투석기를 만든 모습입니다. So it's also a transdisciplinarity.
that you connect history, mathematics, physics, geometry, science, and all of the issues with which is created. The students are creating by their hands, and they're creating on digital world, and then you can do the exploration of all of these activities. 네, 문화, 역사, 과학, 뭐 수학 다 합쳐가지고 트랜스디스플리너리의 관점으로 하여서 물리적으로도 만들고 또 디지털로도 학생들이 실제로 이제 만들어 보는 그런 과정을 했다고 합니다. So we like 4D frame because which is also includes the robotics. So robotics and coding and mathematics and geometry is very much connected, or drones. So you can do this transdisciplinary learning in the different physical and digital environments. 예, 피지컬한 디지털 그 학습에 있어서 이제 또 새로운 그 4D 프레임 같은 경우는 이제 로봇을 포함하고 있기 때문에 더 흥미를 가지고 계시다고 합니다. And also you can include gamification, so you can have these robot boards. 예, 역시 이제 이것도 하나의 그 게이미피케이션의 그런 사례일 것이죠. And also, what is cool is that you can create the drones. 예, So Hogwarts should bring some drones. 예, 박국호 소장님께서 이제 만드신 건데 드론입니다. So I was very fortunate to be in the 4D frame headquarters 예, yesterday. So 프레임의 it's very important. 예, 굉장히 중요하죠. 한국에 있으니까. And also what we do is we are running projects in different countries. So this is a project which is Kids Inspire Kids. It's supported by the European Union. 예, 그 유럽 EU 유럽 연합으로부터 이제 지원을 받는 킥스 프로젝트입니다. So what we try to do is we try to ask the students that how they would inspire their peers, the other students, for learning STEAM. So the students are creating activities and then they are teaching other kids. So they need to learn from the kids that what would be inspiring for them. 예, 학생이 다른 학생들에게 이제 스팀을 할 수 있도록 도움을 제공하는 것인데요. 그래서 교수님은 이제 그런 다른 학생들에게 스팀을 영감을 불어넣을 수 있도록 하기 위한 그런 원하는 학생들에게 전달을 해주면 그 학생들이 또 다른 학생들에게 전달을 한다고 합니다. So the STEAM activities, this physical digital connection, robotics, drones, computer coding, and arts is all should be involved in these activities. And then you can see that students are doing these projects exactly the same way as we imagine that whole STEAM has to be done. 예, 그래서 학생들이 이제 스팀을 다양한 거, 피지컬, 디지털, 뭐 코딩, 뭐 여러 가지 영역에서 이제 하게 되잖아요. 그래서 이제 그런 것들을 또 다른 학생들에게 하게 되는데 그것들이 이제 바로 스팀이라는 것이죠. So we do lots of these works in Finland, and we encourage you to be part of the activities because we can learn from each other. Or if you organize something in Korea, then we can connect it with this international network. So I would be happy to talk about it and then engage in this kind of STEAM work together. 예, 핀란드에서는 뭐 이렇게 이루어지고 있고 한국에서도 또 이렇게 그룹을 만들어서 또 서로 인터내셔널한 연결을 할 수가 있을 것 같습니다. So this creation includes also this Arduino, but we use most of the time microbits. I don't know if it's available, or Raspberry Pi for coding, for computer building and robotics. 그 마이크로비트나 러스베리파이라는 그런 굉장히 소형인 그런 컴퓨터가 요즘에 많이 교육에 활용이 되고 있어요. 그리고 그런 것을 가지고서 또 다른 그 스팀과 또 연결해서 이제 하는 작업들을 좀 말씀하고 계십니다. And we also, one is very important is design. So we work with artists and architects and designers because
This is design. Because when you can have millions of tablets, but what you need to do is design something well, or the phone is a design. This is design. So we need to learn, need to teach, or not teach, engage students to design new things, because technology or learning is becoming as important as the design, to create something new, create something which is interesting. 예, 새로운 것을 만드는 것이 이제 전체적으로 중요하게 되잖아요. 그래서 컴퓨터와 어떤 그런 것들을 설계하는 거, 그러니까 뭐 예를 들어 타블릿이나 핸드폰이나 물병이나 뭐 이런 것들을 다 학생들이 설계를 할 수가 있는 그런 것들을 하는 것 자체가, 행위 자체가 디자인이라는 것이죠. 그래서 그런 것들이 이제 중요하게 됩니다. So designing physical objects or shapes, but also designing computers, designing computer programming, designing lights or drawn pictures or light painting. So design is becoming a very important part, because that is what the robots and the AI is very difficult to replicate, the imagination of humans. 네, 사실상 이제 어떤 인공지능이라는 것이 상상한다는 것은 참 어려운 것이잖아요. 인간만이 할 수 있는 것이고, 그래서 이제 어떤 컴퓨터를 만드는, 설계하는 것도 디자인할 수가 있는 것이고, 코딩을 디자인할 수도 있는 것이고, 뭐 여러 개 뭐 드론을 띄워서 그림을 그리는 것도 디자인을 할 수가 있는 것이잖아요. 그래서 이제 우리가 해야 될 그런 것들이 이제 디자인이라는 것이죠. So we try to run these workshops, and we find that design and also this creativity, we really need to engage artists, mathematicians, designers in these works. So for example, this is the workshop which we run on robotics and 4D framing, the European European Research Night. 예, 디자인을 하는 그런 어떤 그 창의성과 디자인에 대해서 이제 모임을 이제 하게 되는데, 지금 같은 경우에는 이제 보면은 불빛을 디자인하는 거예요. 그러니까 light, 디자인 light. Design night. Light. Night. Design night, which is a day in an evening when everywhere in Europe, all the universities invite kids to do research and design. 아, 디자인 나이트라고 합니다. 뭐 디자인하는 밤인가 봐요. And we also run conferences on STEAM. So we will have probably 10 STEAM conferences. So this month we will run a GeoGebra and STEAM conference in South Africa, in Port Elizabeth, at Nelson Mandela University. 예, 만델라 유니버시티에서 스팀과 지오지브라를 포디프레임과 같이 하는 그런 곳입니다. And in the Cape Town Design Week in August. 케이프타운에서는 이제 8월 한다고 합니다. And what we try to do is engage artists, but engage students. So this is a competition in South Africa to design art with GeoGebra. So you can also do this. So you can encourage your students to create arts, creativity, and then submit their work for GeoGebra. 예, 그 지오지브라와 같은 것을 가지고서 여기에 이제 자꾸 예술 작품을 만들어서 이제 지원을 해볼 수가 있습니다. So we run a project on African arts, how to use the culture and the local arts to teach mathematics and science. So it could be done in Korea as well, that you have lots of cultural events, architecture and pictures and so on. Turn it into GeoGebra and then teach this for students, and it's very interesting for them. 예, 뭐 예를 들어서 이 아프리카에서 이제 문화적인 어떤 그런 여러 가지 것들이 있을 수 있잖아요. 그걸 가지고서 이제 수학을 가르치는 그런 것인데, 한국에서도 동일하게 한국적인 것을 가지고서 또 수학 지오지브라에서 그걸 만들어서 이제 수학적인 것을 또 얘기를 할 수가 있을 것 같습니다. And we always run these workshops at
at the Ars Electronica Festival. So in September we will have the Ars Electronica Festival, and we will do a lot of 3D printing. 예, 그 아르스 엘렉트로니카에서 이제 3D 프린팅을 가지고서 또 했었습니다. with GeoGebra? Yes. 예, 예, 지오지브라로 3D 프린팅을 하는 것을 시연했었습니다. And we also organized the Bridges Conference, which is the world's largest mathematics, art, architecture, and cultural conference. So in July, it will be in Sweden. So there will be probably 300 artists, and 200-300 mathematicians and mathematics educators to work on mathematical arts. 예, 그 브리지 컨퍼런스 사실 이제 혹시 들어보셨습니까? 브리지 컨퍼런스? 예, 수학에서는 좀 이게 유명하게 됐는데요. 그 수학과 예술, 음악, 건축, 교육, 문화 같은 것을 통합적으로 다 하는 그런 학회입니다. 스웨덴에 있으며 200-300명의 그런 참가자가 있습니다. And also in July we run a summer school in Israel on GeoGebra and Jewish arts. So we engage researchers, teachers and students to look at arts from Israel and then Jewish arts. 예, 유태인의 그런 예술인데 그것도 역시 이렇게 지오지브라를 만들었고요. 그런 스팀 서머 스쿨이 이제 2018년에 있네요. And we have a very important conference in June, and this is on digital technologies, and then half of the conference will be on STEAM, so this is in Portugal. 예, 포르투갈에서 2010 이제 또 이제 학회가 또 굉장히 중요한 학회가 또 있습니다. In October, we will have a conference in Cambridge on interdisciplinary bridges across cultures and creativities. How we can engage creativity. 3 weeks ago, we had a creativity conference in Leeds. 예, 그 창의성에 관한 이제 컨퍼런스인데 케임브리지에서 이제 또 제가 될 예정입니다. And I think it's all relevant for the Korean effort for STEAM. 네, 그 모든 관련된 그런 한국에서의 그런 관련된 것도 있습니다. So this is a project Math in Motion, which is teaching mathematics with dancing and drama. 예, 그 댄싱과 드라마를 가지고 수학을 가르치는 그런 것들도 있습니다. So in October we will have a conference here in Bangkok. So this is the Bridging Computational Thinking from 18 to 20 October. So it would be nice to come. But on the 17th of October we have the GeoGebra Asia conference. So if you could come to Bangkok, and then on the 21st we run workshops on STEAM for local teachers and for researchers. So there will be lots of STEAM activities in Bangkok in October with GeoGebra. 17일에는 이제 지오지브라 아시아 컨퍼런스가 열리고 21일에는 그런 지역 교사들을 위한 그런 워크숍이나 이런 것들이 방콕에서 이제 개최가 됩니다. 그래서 이제 학회에 오시면은 그런 것들 이제 보실 수가 있는 것이죠. And also the European Union is engaged in STEAM education. So now the priorities of the EU will be on STEAM education. So Christoph is one of the advisors for the European Commission. So you can watch the whole STEAM education come to Europe. So this is a video of Christoph lecture, so you can download it and use this. 예, EU로부터 이제 크리스토프가 아까 그 브리티시 컨퍼런스 주관하는 분이 핀란드에서 활동하신 분인데 그분이 이제 또 스팀 에듀케이션에 대해서 이제 EU의 어떤 그런 임무를 가지고 이 활동을 하고 있습니다. 그 영상도 온라인에서 볼 수가 있습니다. And as I said, we work on learning analytics. So there will be a conference in Denmark on learning analytics, how to use the big data. And also I run a workshop on learning analytics in Leeds. So if you would like to come, then you are very welcome. 예, 그 러닝 애널리틱스에 관련된 것들 또 이 학회에서 또 얘기가 되고 있습니다. 앞에서 말씀드렸었죠. And also next year we will organize the Bridges conference in Leeds. So this is the most important. So this will be the world's largest
Arts and Mathematics Conference in Leeds. It's connected to conferences. Yeah, and then probably GeoGebra words, global weathering via detail as well, but we don't know yet. 네, 뭐 브릿지 컨퍼런스가 이제 내년에 또 이루어지고 있고 지금 보면은 이제 아르스 엘렉트로니카 그리고 지오지브라 하는 것도 또 있습니다. Okay, so I have lots of more examples. Do you want to hear more? Or? 더 사례들은 많은데 더 듣고 싶으신지 아니면 질문을 좀 하시면서 좀 커뮤니케이션 하는 시간을 갖는 게 어떨까요? Maybe I give 5 more minutes. 5분만 더. So, 오케이. what you can do is you can create games. So that is also a project. So you can create games online and offline. So this is a GeoGebra game, but you create this GeoGebra game, and then you can do 3D printing, and then you can have it in your work. It involves problem solving and so on. This is a design of an award-winning game. We just had a workshop on this, and then students are creating games, which is a lot of interdisciplinary work, and also the possibility of 3D printing. We work with 3D printing artists to create a physical version and digital connection as well. And what is very important that we work in different parts of the world. We are running workshops in Israel with Homu, and then we are creating these robots in the desert. He was our team leader, Boaz, to do this. Also lead this kind of workshops, and also, as I said, mathematical arts with culture, and that is very important. That this is Israeli culture, but you should look at Korean arts. And this is workshops in Kazakhstan with robots. But what we try to do is these cultural artifacts. So you can use mandalas, which is part of every culture. What do you want to translate? 만다라는 아시죠? 네. Okay, and then we are running festivals on creating mandalas with hands and so on. But we also create with vegetables, and then we eat the vegetables together with the student and explaining symmetry through these vegetables. And of course, you can do this kind of things in GeoGebra as well. And with different kind of tools for 3D modeling. And what we do is running music and computer coding. So this is with Raspberry Pi. So this is a project in Cambridge. 예, 라스베리 파이를 가지고 코딩을 가지고 음악과 빛 이런 것들을 같이 연계해서 하는 그런 프로젝트로 캠브리지에서 진행되고 있습니다. So students write computer code and it turns into music, and then they are doing DJ in the 예, 코드로 디제잉을 하는 것과 같은. And this is very good because in this kind of music and dance and so on, we can engage lots of girls who are not interested in mathematics and science, but through music and STEAM, we can involve lots of girls in this kind of project. 음악과 관련돼서 많은 여학생들이 참여를 하고 있습니다. 직접적으로는 이제 수학과 뭐 저기 하지 않는 거죠. And I give you some examples of the Bridges conference. So it's all arts. You know him? He's Ernst Rubik, who is the inventor of the Rubik cube. He's a designer, so we need to engage him in design. And so this is interesting. She's a mathematician and an artist, and then she's creating. She collects sand from all over the world, and she's creating these mandalas for the whole conference. And 네, 수학자이자 뭐 예술가인 분이 모래를 모아서 이렇게
컨퍼런스 내내 이걸 만들고 그다음에 이제 이 작품을 만들었어요. And then the end of the conference, she composed music and dance based on mathematics. And then she is dancing on the mandala, so that is the closing event of the conference. 예, 그 컨퍼런스의 마지막 날에 이렇게 음악에 맞춰서 댄스를 하시면서 이제 마무리를 클로징 하신다고 합니다. Yeah, and then we always create, this is a DNA, that we give a small piece of this work to everyone, and then 4-year-old kids with a Nobel Prize winner, physicists, building together these kind of structures. 아주 어린 학생부터 노벨 프라이즈 위너까지 같이 함께 이런 DNA 모델을 만들어 나간다고 합니다. Okay, these are some of the arts which is exhibited in Bridges conference. So we try to engage artists who are working on this. Or students create their own pancake, and then we have a pancake printer, so the students can print pancakes. 네, 팬케이크를 프린터로 해서 만드는 것이고. So I think I have lots of things to show. I skipped a lot of things, but what I want to say that it would be very nice to collaborate with you, with researchers, with students, and I really encourage you to work together. 예, 연구자나 아니면 학생으로서 함께 여기에 참여하고 하실 수가 있어요. 그래서 이제 얘기를 이제 하실 수가 있습니다. 참여해 보실 수가 있습니다. So I think I should. Thank you.